なんだ始まってんじゃん。うっすら見えるような。ああ、でもちょっと暗すぎるんだよな、うっすらだと。かなりちょっと見えるようにしないと。見てても何がなんだかなところあるだろうし。プロフィールをロードします。はい。なんかいいかな。とりあえずやるでしょ。スロットとかもはや懐かしいな。ピアーズ探偵事務所。1924年ボストン。酒と睡眠薬で記憶を売り払う第一次世界大戦の退役軍人エドワード・ピアーズ。現在は立ち直りのための案件探しに苦慮する私立探偵。早急に新案件を見つけなければピアーズは免許剥奪の危機である。ああ、そっか。海外のあれだよね、探偵さんは免許制で仕事してないと免許を更新できないんだよね。主人公探偵なのか。いいな。 TRPG っぽいな。いちいち狂気に陥るって出てくるのいいね。これ何今何のチャンネルで放送してんのこれこれ何どこ。ああ、こっちね。このチャンネルでやってる。うわ初手黒いじゃん。音すごいな。一人称なのマジか。一人称してんのね。久々にやるかもしれない。あ、どうか枯れている。ああ、なるほど。しゃがむ。なるほど。しゃがむんちゃう。洋芸だ。ボタン配置が洋芸だな。モヤモヤしてる。今何の音？ちょっとね、怖いよね。怖いけど、走るとこもあるんだろうな。間違えた。つい決心してしまう。結構怖くないこれ。なんでなんかあんのここ。やべ、暗くて何も見えねえ。アイテムの取得の方法を教えてくれ。あ、覗けるこれ。これ覗けるやつだね。どうすればいいの？ランタンとかをここに置けってことなのかな。はいはい。ハリケーンランプ。なるほど。なるほどね。
ちゃ、まあ、当たり前っちゃ当たり前だけどめっちゃ TRPG だな。今これ何これ。普通のランプじゃないのか。あ、走れる。音がリアルなんじゃ。あ、そっか、ボルトカッターがあるからここ開けられんのか。やったぜ。違う違う違う、開けろ。In my wake, hold along. Fate inescapably draws you on. これ思ったよりちゃんと怖いね。怖いね、怖いね。何これ。これはあれだよね。そのチュートリアル的なあれだから。What a putrid offering. ヘッドホホやば。ヘッドホホで聞くと、これってこれなんだっけ。You have been chosen. 何来てるのなんか。やめてやめてやめて。走んなくてもいいよね。怖っ。怖くない？ Everything has already been written. But perhaps you will attempt to change your destiny. I hate whiskey. ウイスキーで割る用意したんですね。手帳を見る。ああ、なるほど。俺の記憶を食い止める治療はもう必要ないと医者は言うが、これをやめれば戻ってくるのは分かっている。そうなればいつか俺に朝は来なくなるだろう。どういうことだ酒飲むのやめられないってことなのかな。俺かな。治療のかいなくまた夢で声を聞いたが、今度は違う。正体不明だ。遠い昔の得体の知れない深淵から浮かび上がってくるようだ。俺を呼ぶこの名もなき生物は何だ。手がかりとかあるんだ。やっぱ謎は解いていくのか。そしたらちょっと何言ってるか分かんないですね。ダークウォーターって場所？分かり、アイテムライター。なるほど。退役軍人って言ってたもんね。光ってるとこは調べられるのか。 Been too long since I've slept in a bed. ということで寝た方がいいよ。体痛い。 I used to be an avid reader. 今は読まないんだ。 The Wentworth Agency doesn't attract top-notch cases. これライセンスか。外出る。 Married woman runs off with her girlfriend. The husband couldn't understand it. 女性が女友達と駆け落ち、夫には理解できなかった。その夫は妻に捨てられたという事実を理解してない。ちょっとつぶやこう。誰か怖いから誰か。
ちゃクラクション乗ってる。つぶやいた。怖いわ。いいのかな。でも、はい。BGM いいっすね。BGM 好きっすよ。A good old story of blackmail in a speakeasy. モグリ酒場の恐喝事件。親とパパの女は案件の結末が気に食わなかった。だが法の道を踏み外している以上、その証拠を掴んだ探偵に立てつく術を振る舞う。過去に解決した事件。Natural sciences, linguistics, archaeology. いいね。結構だからインテリジェンスは高いのかなっていうか、それがあれかこれかあ、でもどっちかっていうと技能だな。技能とステータスが混ざってるイメージかな面白いな。心理学はデフォルトで持ってるんだ。目星、話術、筋力、調査、オカルト医学。なるほどね。なるほどね。で、このステータスを伸ばすことができるんだ。はえー。はえー。あ、切っちゃった。やだ。Been a while since I jotted down something other than my nightmares. なに飲もうぜ。俺も飲もう。タトゥー入ってないこいつ。そういうのもあんのか。I'm listening. Are you Edward Pierce, private investigator contracted by the Wentworth Detective Agency? That's correct. Hello, Mr. Pierce. I'm Lucy Sherifield, in charge of investigators over at Wentworth. I'm calling because of a problem with your file. A fire has destroyed some of our documents. Is that right? I'm so very sorry, but I have to collect your personal information yet again. なんかやっちゃった今。なんかあ、いいね。戻せるんだ。決定じゃなくても。何全然見てなかった今。どうするかな。脳筋探偵一曲。あ、ちょっと8ポイント持ってるのね今。どうする？話術だけで乗り切るとか面白いかな。どうしようかな。探偵でしょ。腕力は嫌だよな。プロフェッショナルよりちょっと落ちぶれてるからこういうでもまんべんなく振りたいよな。うわ、これ悩むな。どうしよう。目星は必須だと思うんだよな。話術と目星をあげよう。2ポイントで次いける。あった。じゃあ使い切っちゃう。こういうのはね、惜しげもなく使いたい派なんですよ。確認って何？はい。Thank you for this information, Mr. Pierce. Our files will soon be up to date. And on a related matter, may I raise a sensitive question? What's wrong? As you know, we wish to closely monitor the progress of our contractors. And it would seem you've been accepting fewer new cases. Work is scarce. Mr. Pierce, you know as well as I do there's never been more investigative work than now. But are those cases worth it? They're worth not losing your license. Show yourself worthy of the Wentworth Detective Agency,
and we might keep you on the payroll. Mr. Pierce, are you still... I'm coming. Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in high esteem, and I must say that I expected anything but a drunkard's lair. You're free to leave anytime, sir. Do you know to whom you speak? Stephen Webster, industrialist and art collector. All of Boston knows you. Tell me, Mr. Pierce, are you capable of handling a new case, or are you simply a deadbeat inebriate? If you come to me, it means you're desperate. Nobody believes me. They take me for an old fool. Sarah, my little girl, she is dead. Even you must know of her. She was Sarah Hawkins. The painter? Yes. Everyone knows her work. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. I can't do anything for a woman who is already dead. Find out the truth. They say she was mad, but I know that's a lie. She would never have done such a thing. But if you have no proof... I've brought all that I have. Look. I want you to look carefully at this painting. Tell me all the assumptions that come to mind. クトゥルフ知らない人、まあでも知らないまま見た方が楽しいか、これは。What am I supposed to find? Tell me if this is the work of madness. Or if, on the contrary, you manage to detect some logic, a rationality to follow so that I may understand it. Is that all you want from me? Yes, please. All right. I'll look at your picture. That's all you've got? The painting? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. すべてってこの絵の中にってこと？ああ、なるほど。これで次は、あ、絵とファイルを持ってきたのね。なるほど。ファイルってどこ？これがファイルの中身かな？ A warehouse on Darkwater. Some sketches of the Hawkins family. Rather thin. 判別不能な部分もあるが、住所の一部は解読できるダークオーダー第36号倉庫。捜査報告、出火元はダイニングで一家全員が犠牲になったという。警察は事故として片付けているが、サラ・ホーキンスの精神的虚弱という主張を通す。それはなぜだろう。誰が押し通してんの？警察は事故、まあサラが火をつけたのは分かってるけど、まあ精神虚弱だったからやったんだよ、だから事故だよっていう結論を出してるってことかな。サラとダークオーダー出身の実業家チャールズ・ホーキンスの結婚について書かれた一本の記事。二人はここで一人息子のサイモンと隠遁生活をしている。なるほど。It's as if Sarah Hawkins breathed a message into it. So, Mr. Pierce, what do you make of these elements? ただの絵だと思わないでもらいたい。まあ36号倉庫について聞いてみるか。The sender's label mentions Warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find Warehouse 36. なるほど。おかしいかな。なんかさもそれっぽいことを
まあでもちょっと You must tell 精神 me 症弱ってどういうことなんだ if what the police suggest about the mental state of your daughter is true. No. Sarah had visions. Everyone knew that. She never would have hurt a fly. She only thought she saw things. Saw things? What do you mean by that? I never knew what she meant by that. My daughter was an enigmatic figure, Mr. Pierce. You must find out the truth about her life and death. 思わないでもらいたいって何なんだよ。言いますよな。どこに住んでたかは詳しくは書いてない。Darkwater? Never heard of the place. Where is that? It's a small, remote island off the coast of Boston. Sarah lived there with her son and her husband. I suppose you want to ship me off there. Darkwater holds the secret regarding my daughter, Mr. Pierce. You must uncover it. これは、青くなってるやつはもう聞けないってことかな。ってことはまだ The 聞けん sender's のかな label mentions Warehouse 36. いや、一緒か That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find Warehouse 36. この絵をただの絵だと思わないでもらいたい。 Could be exactly as it appears. I think your daughter is sending you a message. That's what I believe, too. It was 3 months ago that I received the call from the police telling me of my daughter's death. And yet a short while after, this painting was delivered to my home. The painting is linked to this case, can't you see? You must find the meaning behind all this. Her husband was a big deal on the island. But the police are sticking to the accident theory. Though they mentioned Sarah's mental state was fragile. I believe you are right, sir. This case is not as simple as it appears. I am aware of that. I believe there is more to this case than just an accident. なるほど。なんでこれだけ残ってんだろう。まあいいか。I think I'm beginning to understand. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Let's sum things up. An artist dies with her family in a house fire. Your only clue is a sort of promontory painting sent from Darkwater right before her death. Correct. And the rumors about her supposed folly. Which you don't totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. You'll be handsomely compensated. All right. I'll take the case. I'll go to Darkwater and look into the death of your daughter. Thank you, Mr. Pierce. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Something's queer. But it's not like I have a choice. Darkwater. I think I've got a book on the North Atlantic. I'll no doubt find some information on this island in there. まあそうだね。なんかなんとなく察しはつくけど、とりあえずここでは夢に出てきたあの化け物だな。 The Lost Battalion. Holding your position and obeying orders. That isn't courage. あと見てないところってあったっけ？とりあえずこれさ、なんかダメなんだろうな。飲むけど。グラスにね、お酒残してたらね、もったいないからね。回数とかでなんかあんのかな。まあとりあえず少なくとも1周目はもう好きなようにやろうかな。 I wonder why I still take these things. 睡眠薬。おお、取った。じゃあまあ一通り見たかな。見たよな。なんか入れてみたやつ。ああ違うわ。全然だった。あ、いいね。まあ
TRPG でいうところの医学に補正値かかるみたいなことはあるかもしれないな。 Dark water is off the coast of Boston, but I've never heard of it. According to this book, it was often mentioned. All I have to do is go to the port. I just hope that I can find a boat able to take me to dark water. まだ船で渡航するのか。お酒あるよ、お酒。ウイスキー。ウイスキー得意じゃないんだよな。多分ね、そのウイスキーをこうちびちびやりながらみたいなちょっとかっこいい飲み方はね。I used to be an avid でき reader. ないね。じゃあ行きましょう。あ、なるほど。トロフィー。まあ、ピアーズはホーキンス事件を受けた呪われた画家が火事を起こし、自らと家族を犠牲にしたとされている唯一の手がかりとして、彼女は父親に気味の悪い絵画を残していた。配達伝票の住所はダークウォーター島の不当に建てられた倉庫。ここがピアーズの調査の開始点となりそうだ。なるほど。いや、にしても誰も来ねえ。ちょっと流れてんのこれ、そもそも。重くない重くないこれ。あ、この画面全部出るんだ。重くないあ、喋ってる音量的にも大丈夫そうかな。重くない？もう押せってこと？ああ、なるほど。Almost there. 多分実況というか実況してないけど動画化してる人少ない気がするな。プレイ人口少なそうだから逆にちょいちょいこう話しながら段を原曲をニコ動画でいいかな。YouTube でライブしてニコニコ動画で動画を上げる。 Stay on board. There's guys coming to unload. Yeah. Welcome to Darkwater Island, Mr. Pierce. Why, thank you, Captain Fitzroy. So, what wind brought you?
Does the Hawkins case mean anything to you? A sad story that we would all prefer to forget. Charles Hawkins may have been a landlubber, but he was a good man. And his wife, Sarah Hawkins. Nice young woman, and a great pain to what a tragedy. You know what? Go have a drink at the Stranded Whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the Harbor Master's office. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks. なるほど。フィッツロイに話しかけるのが目標なの？しゃがんじゃうな。やるよね。30分回ったらって言ったけど、切り悪すぎん。バーに行くブラッドリーに話しかける。話あんまり聞いてなかったんですよ。ここがバー？ここバー？バー？いや、違うだろ。しゃがむな。操作になれないですね。なんかあるね。Broken. This place seems half abandoned. I wonder what Captain Fitzroy has got to say about this woman, Cat. フィッツロイ船長はあの女キャットについてなんて言うだろうな。誰キャットって。契約条件は明確。配下を抜かりなく管理すること、我々を蒸発することはできない。なお、このメッセージへの返信は不要。金は使えぬものに。The Scylla. It finished up beached at the entrance to the harbor. This blackboard hasn't been used in a long while. Fishing equipment. Could do with some rust remover. トイレか。切ったね。いや、多分これあれだろうな。現実世界のトイレ、このトイレに入ったら俺多分秒で吐くな。すげえ両開き。なんか調べるところ多いな。2階。まあ大学所、医学書。なんかもうあれかな。1キャラクターポイント。なるほど。なんだこれ。なんだこれ。This man and Fitzroy could be twins. フィッツロイ船長に似た男が、戦況でいいのかな。で、ポーズを撮っている写真、義足をしている。フィッツロイって義足じゃなかったよな、多分。What a macabre souvenir. これ何？義足か。でもフィッツロイ義足じゃなかったよな、多分。死んじゃった双子なのかな、本当に。それか足が生えたかだよね。これ義足じゃないよね。義足じゃないと思うんだよな。めっちゃ見てくれやん。じゃあお世話になりました。全体的に汚ねえんだよな。I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck.
These manifests are signed by Charles Hawkins. それは That's all I'll get ああ、 from なる them. ほどね。情報はないんだね。今でも判読可能な日付は一部のみ1890年、1907年と部分的な日付。残りは黒く塗りつぶされている。誰かがこの情報を隠そうとしているのか。なんだそれ。目録ってことはあれでしょ。だから何を運んできたか、何を輸入したかみたいなことが書いてあるんじゃないの。でもそれを一部消されてるんだ。いないなるほど。これセーブってセーブセーブセーセーブポイントみたいなところに行かないとダメな感じ。これいつでもセーブできない系。展開。セーブオートセーブです。いや、なんかあれセーブポイントかなって勝手に思ったけど、なんかもう明かりから常に煙出てんだよな、どこの明かりも。いや、ちょっとびっくりした。オートセーブ入るまでまたしゃがむ。 From here, I see everything that goes on in the harbor. The hard-working lives of my sailors, the fights at the stranded whale. Even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. なるほど。それが読める状態じゃなかったよと。 Your manifests have been blacked out. They're totally unreadable. Yeah, I saw that. I've got no idea who did it or why. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates, as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? I know that Charles Hawkins was descended from a family of ship owners, and the island's fishing industry was hit badly. Indeed, we specialized in whaling, but no whalers went out to sea after the miraculous catch of 1847. So where did the Hawkins family get its money? Well, from what Charles inherited, I presume. Although, these dates on the manifests could indicate that he had contracts of another kind. With whom, I wonder? タクシーも置いておいて。なるほどね。調べたから。I was looking at your photograph. One of the man in front of the boat. Ah, yes, I can see the one you're talking about. Interesting resemblance. I thought it was you, but with a wooden leg. And for good reason. That's my father in the photograph. Your father? John Fitzroy, captain of the Scylla. His wooden leg is here. You can go and see it if you're あ interested. りましたね。脅迫文ですね。 I found a threatening letter, signed by a certain cat. What? I don't mind you visiting my harbor master's office, but I'd prefer if you didn't go through my affairs. Are you being blackmailed? Not exactly, no. That shyster wants to make us pay protection money. With any success? I wouldn't say that, but she terrifies my men as much as her own. Can you not do anything to stop her? Don't you worry about that. その策を聞かない。だからダークウォーターについてたね。 I'm looking for Warehouse 36. Do you know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss it. Understood. You know who the building belongs to, don't you?
これが遊びだと思ってるのか。なんでこれ全部挑戦できないの。あえて調べてくれてみる。 You tell me. I thought you would have worked it out. It belonged to Charles Hawkins. 変だよな。 I see. That explains those loading manifests. Too bad I can't get much out of them. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. ああ、なるほどね。Can you tell me where the warehouse is again? Look, I've already shown it to you. It's the one with the cop on guard duty out front. You can't miss it. Understood. じゃあ方面に歩いてくる2人だろうってことね。 I shall be on my way. So come back and see me when you've got something new. ゲームをセーブしました。ということで、今日暇だったらまたやるかもしれないけど、ついさっき洗濯をしたのを忘れていたので、洗濯物を干すよ。ということで、また次回よろしくお願いします。